हरि ओम गुरुले। ओम जनकगुम अवैदेकं याज्ञवल्क्यो जगाम समीनेन वधिष्य इत्यत यज्जनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्याग्निहोत्रे समुदाते तस्मै याज्ञवल्क्यो वरं ददौ सह काम प्रश्नमेव वव्रेतगम् आस्मै ददौ तगम् असम्राडेव पूर्वपप्रच्छ याज्ञवल्क्य किं ज्योतिरयं पुरुष इत्या आदित्य ज्योतिः सम्राडिति आदित्येनैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य अस्तमितादित्ये याज्ञवल्क्य किं ज्योतिरेवायं पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमस्यैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य अस्तमितादित्ये याज्ञवल्क्य किं चन्द्रमस्यस्तमिते किं ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यग्निनैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य अस्तमितादित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते चान्त्यग्नौ किं ज्योतिरेवायं पुरुष इति वाघेवास्य ज्योतिर्भवतीति वाचैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति तस्माद्वै सम्राडपि यत्र स्वं पाणिर्न विनिज्ञाप्यते यत्र वागुच्चरुत्यपैव तत्र नैतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्त्यग्नौ शान्तायां वाचि किं ज्योतिरेवायं पुरुष इत्याद्येवास्य ज्योतिर्भवतीत्यनैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति कथम आत्मे. Now it is very interesting. So now we have got to cover from the important inquiry in the Bruhadaranyaka Upanishad and also the same. So we have always the quest to know what we should know and what we should be able to know also. Therefore, here in Bruhadaranyaka Upanishad, Yajnavalkya is not an ordinary Rishi. Yajnavalkya is a Gnani par excellence. And he is trying to unearth some of the secrets of knowledge and trying to educate the people at large what that is required. Because we know we have always this dvandva. In other words, it is a shuttling between A and B, B and A, and like that we keep on shuttling. Shivalinga, please repeat Katama Atmeti Alinda Vodapadu and Nimshaka Bhattini. I come back in seconds. Katama Atmeti Yoyam Vijnanamayam Pranes Rudhyantar Jyotir Purushasa Samana Sannubhav Lokavanu Sancharati Dhyayati Jelayati Va Sai Swapna Bhutvemam Lokamati Mritya Rupani Sava Ayam Purusha Jayamanam Shariramabi Sampadhyamana Papmabhis Sagam Sajjate Sat Utkraman Mriyamana Papmana Vijaati Tasya Vaye Tasya Purushascha Dve Eva Sthane Bhavata Idham Cha Paralokasthanam Cha Sandhyam Trutiyagam Swapnasthanam Tasmin Sandhyesthane
तिष्ठन्येते उभे स्थाने पश्यतीदं च परलोकस्थानं चाथ यथाक्रमोऽयम् अयं Yes, let us stop here. परलोकस्थाने भवति 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 Akram, akram. तमाक्रम्योभयान् पाप्मन आनन्दागुंश्च पश्यति स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिष प्रस्वपित्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति. Yeah, beautiful. Yeah. So let's try to understand what is that. I just now noted that there is only two things, to and fro, forward, backward. So this is all we are doing in our life. If you are not in the house, you are in the market. If you are not in the market, you are in the house. So between that, we'll be shuttling like that. In a philosophical sense, even this Yajnavalkya Maharshi is trying to elevate us to say like this. Supposing there is no sun, there is no moon, there is no speech, there is no light, there is, then what is that? How to live? Imagine to stay in a village where there is no light, current, where there is nothing is there, your house. So how, but still people have to live and they live. So that's why here Agnivalkya is telling an interesting thing that when all these things are done with, they are not constant. Sun is not constant in the sky, constant, nor the moon nor the stars, Jyotisha is stars, nor anything, then everything becomes Shante. So Shante, when all things become settled down, then what is that light that is there in us is a good question. Because we cannot go on without light. So Jyotihi or the Jyoti is important for us. Their brightness and brilliance is important for us. Then karma kurute vipalyeti jyotishaha te. So jyotishaha, all the nakshatras are there. And supposing they also go away, then we have this thing. See? Katamaatmeti yaha ayam vijnanamaya praneshu hrudi antarjyotihi purushaha sasamanaha san ubhau lokau anusancharati. So ubhau lokau anusancharati. See, we cannot remain at one place constantly anytime. There is always mobility for us. And even if you are asked to stay at one place, no, you cannot. Therefore, he is telling that Purushaha samanaha san ubhau lokau anusancharate. There is Ihaloka and Paraloka. These two are there, but we are always making our vyapara and vyavahara, business transactions, thinking that we are permanent here. That's the only Maya and Moha which is cast on all beings in the world. That's why Maya metam prayachati. Ee Durga Parameswari, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, she will just cast her Maya on all people. That is to mistake what is real as unreal, what is unreal as real. So that is how the mind setup goes up. So that setup of mind has got to be properly engineered or so. So that's why we see that ayam vijnanamayaha atma. In Taittiriya Upanishad, already we have come to that there is a pranamaya, manomaya, vijnanamaya, anandamayam atma. There are several number of definitions given to Atma, trying to understand what Atma is like. There, we see, first of all, prana
I mean, Pranamaya is Atma, and then Vijnanamaya, Jnanamaya, and is ultimate. So Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamayam. So beginning from pranas, that is life, breathing. That is Uchvasa, Nisvasa, and all Sarira Vyavahara and Vyapara and all that. Then also it is Vijnanamayaha. So that Atma being completely enveloped by the knowledge, it will be there through the prana seated in the heart in the form of the Jyoti. And so he has also got prana, apana, vyana, udana, samana. So sasamanaha san, that becoming a samana vayu or samanam, then it is going to move about in almost all the lokas. And loka, anusancharanti. Look at the word anusancharana means ಒಂದ್ಸಲ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. So you keep repeating. So you keep repeating, going to market, going to a shop, going to office, going to railway station, going to do. So you all keep on repeating. And that is once we are not satisfied, anusancharati. And how is it going to be like, Andre? How is that movement being marked? Dhyayati, lelayati, iva. So dhyayati, that is meditating, mindful about all that. And lelayati, that is sporting. So sport is not constant. That is jaya and apachaya. Whenever you take to sporting, or anywhere you take a game or sport or that, you are facing both. See, jaya apajayas are there. That's why Valmiki in Ramayana says, Yuddha siddhirhi chanchala. When Yuddha you want to do it, ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. He has got Agnavalkya to go on. So today we have got to know that Agnavalkya, he is really great because he is able to transcend his mind both in the Loka Vyavahara and also in Paraloka Vyavahara. And how is this Atma undergoing changes and experiences and shuttling between the two lokas and amassing the knowledge. And if that knowledge amassed is comparatively good, then he becomes a Punita Atma. And and Atma will be Punita Atma one, and then Veda Atma, Punita Atma, and Nija Atma. Like that, we keep on talking in different manner. Ultimately, merge into Paramatma, because when once you merge into Paramatma, you will be crossing over this kind of crossroads. The Dvandvatito Nirmatsaraha Devam Pasyati. So Lelayati, Leela means Lali. Lali means swinging. You know, when you keep a baby inside the cradle and sing a Lali song, lullabies ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೇನರ್ತೆ ಅಂತ you just try to make your means Maya. Whatever cry you are making is not true. The child understands that her cry has no meaning, and some other meaning is there for that. That's why you can induce sleep into the crying baby or wakeful baby into sleep by singing a lullaby to it. So that is exactly what it is like. Then the alelayati va. And saha swapnaha bhutva. So the Atma turns into or boards the swapna. Boarding the swapna, interesting, you know. That's why even Krishna in Bhagavad Gita will tell you what is jhana and all that. He says, yoga rudha taduchyate anta shabda use ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯೋಗ ಆರೂಢ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಹನ. It is a vehicle. When once you mount the vehicle, movement is good, certain.
So yoga, Arudha, when once you get into the compartment of yoga attached to your engine, mind, then you will be definitely learning more. So that's why ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನೋ ಭೂತ್ವಾ imam lokam ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ that turns into a swapna. That is almost a sleepful state. Your doctor is a surgeon. He will make the patient get into sleep. And in that sleep, they are not aware of anything that is done upon our parts of the body. And that's why here also the same, atikramati lokam swapnaha. So only when you sleep, you get this dream. And you don't dream when you are not sleeping. If at all, it may be daydreams. The daydreams are not anyway effectful. Rather, they bring a lot of dangers to all us. I had an English lesson, English section, that there is Alnaskar and dreaming. And there's a person by name Alnaskar. He kept all glass jars and everything for sale. And suddenly he went into a dream. And in dream he was imagining what would be that after getting the profit from selling all these items, then he said, I will marry, I'll build a house, I go this and all. But ultimately what happens is, he thought in the daydreaming, without knowing, reverie anta heltare English alli, he just kicked the entire glass things that are there without his knowledge in the daydreaming state, and all of them got broken and so lost. ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The same is the swapnam, that whatever in swapna you see is not at all real. So swapno bhutva. So swapna ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, imam lokam ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ, he transits. ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ how do you start your travel? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮೃತ್ಯೋಹ ರೂಪಾಣಿ ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ ಮೃತ್ಯೋಹ ರೂಪಾಣಿ. ಸೊ he takes into one or the other form of the mrityu. Mrityu is helpful actually. Nobody need be afraid of the maranam. See, maranam kuda oka sukhame. Among all sukhas, there are 12 sukhas, and among them or otherwise extensively, even to die also is a matter of happiness, because whatever is the state of the mind, that body is being relinquished. And you may hope for a new fresh body with freshness, or you may not hope it also or hope it with delay. So all that alternatives or possibilities are there next. Therefore, ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ ಲೋಕಂ, he will never remain in this world. ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ, he will transcend. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, as you see in Vedic texts, ಮೃತ್ವಾ ಪುನರ್ಮೃತ್ಯುಮಾ ಪದ್ಯಂತೆ ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನರೋಪರಾಣಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ತಥೈವ. Krishna said in Bhagavad Gita, everybody says that we are prone to get new body with new calendar, with new atmosphere, with new contextual situation, and because of new parents. And whatever parents and all that you had earlier, done. But still, one carries the vasana, they call it vasana and purvamati. These are the two things that will come with us. So gatamati, purvamati anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಮತಿ ಇದೆಯೋ, ಏನು ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ rejoin the body, new fellow. Similarly, vasana balam anತಾರೆ, purva janma vasana. And another point also, as Bhattabhana says in Kadambari, he says prakruta punya panya phalena anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So punya ಅನ್ನೋದು ಪಣ್ಯ, it is a trade. And ಆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ you get some kind of fruit.
What is the fruit that you are having? The body is the fruit. Therefore, when Yajnavalkya Maharshi is just hinting that ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ ಲೋಕಂ ಅನ್ನುವ ಲೋಕಂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚ. ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋದ್ಭವ ಮಾತ್ರ ಲೋಕಚರಿತಂ. Kalidasa says, is also a great philosopher and a Rishi. She says that ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ we are always corresponding all our actions to three gunas, sattva, raja and tamoguna, and depending upon the percentage to which we are attaching ourselves to these three gunas, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, accordingly we will be reaping the results. So loka also means brightness or light and jyoti. See, dhvanya loka, chandra loka. Loka is something which is electrifying, which is illuminating. So illumination we are always seek after. When once you illuminate things, the picture or the image will be better looked than otherwise. Now it is Dasara, or must have all people displayed the gumbes or the doll display and making a lot of arrangements to make the entire, because every doll has got the replica of the presence of the Paramatma, and therefore we do puja for the gombe or vigrahas. So lokam and moreover, so unless you become a swapna, that is, what is swapna? Dream is something where you are not aware of the body. When you go to sleep or when you relax upon the bed, you are aware of yourself. After relaxing or after reaching your bed or mattress, then when sleep overtakes you, then you don't remember any of your parts like eye or ear or anything like that. Then that is a manas sanchara begin, but mind cannot go to rest. The mind is a 24 hours working job. Constantly mind will be working. And whether the limbs are active or otherwise, mind is always active. That's why the old age comes to the limbs of the body, members of the body, but not for the mind. It is said, even see, my mind, the man grows weaker and older and older and older, the body, but the mind remains always 16 years old, even younger also. ಅದರಿಂದ 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಮನೋಭಾವನೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 80-90 ಹಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ಇವನ್ 70 ಚಕ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡರ್, the desires will be extraordinarily. So what they ask, I can't eat chakli, I can't bite it, my teeth are not strong or I don't have. So powder, ಕುಟ್ಟದ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಟ್ಟದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ, ಪೌಡರ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಈ ತರಹ we have, but the asha as such will not disappear. So he said, lokam atikramati mrityo rupa. So mrityu also is a wanted desire in all people. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವಾಗ ಸುನಾಯಾಸೆಯಿಂದ ಮರಣ, ನನ್ಗೆ ಯಾವ ತರಹ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಮೈ ಬಾಡಿ, ಪಂಕ್ಚರ್ ಮೈ ಬಾಡಿ. ಯಾವ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡದೆ, because people suffering from so many kinds of diseases, chronic or sometimes like cancer or tuberculosis, etc. I don't know. Their body is being constantly punctured or put into beda. And ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮೃತ್ಯೋಹ ರೂಪಾಣಿ, ಈ ಎಂಡಿಂಗ್ ರೂಪಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸವಾಯಂ ಪುರುಷಃ ಜಾಯಮಾನಃ ಸ ಪುರುಷಃ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ ಈಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್, ದಿ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. We have got articles in English, a and the, mure, in yavdu illa. And again in Sanskrit also, sa ಅನ್ನುವಾಗ
sa or tat. These are the three definite articles in Sanskrit. That's why this is Tattvamasi ಅನ್ನುವಾಗ tat ಅನ್ನೋದು whether it's a male or female or this or that, you can't, gender also you cannot. So genderu, numberu, and also casu, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. So that's why the tat ಅನ್ನೋದು simply for our grammar says that tat is aveya. I mean, is that ಆದರೆ here, so sa purusha ayam, ಇವನೇ ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ the person who dies, the same who would go through all the processes or procedures after leaving the body. So ayam purusha saha ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಮಾನಃ ಶರೀರಂ అభిసంపద్యమానః. సో చచ్చిన తర్వాత మళ్ళా శరీరం వస్తుంది, అంతే కదా. సో ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಮನೆಗೆ. ಆ ಮನೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನೆ ತನಕ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋವಾಗ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಮನೆ ಚಿಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ಥ್ರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟರ್, ಐ ನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಚಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಸಪುರುಷಃ ಜಾಯಮಾನಃ ಶರೀರಂ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯಮಾನಃ. You underline the verb abhisampadate. Sampadhyamana, he gets abhi andrenu close by. He will again get one more subsequent body. Subsequent or continuous body, andre artha enu, the body that we have now is not completely detached from the body which we had earlier. ಆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಏನೇನು ದುಃಖಗಳು, ಏನೇನು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಅಮ್ಮನ ತರಹ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪ್ಪನ ತರಹ ಇದ್ದಾನೆ, ತಾತನ ತರಹ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುತ್ತಾತನ, ಈ ತರಹ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ imitation, there is no kind of that. Because ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೌ ಇಸ್ ಈ ಲೈಕ್, ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪನ ತರಹ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಮ್ಮನ ತರಹ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತರಹ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವರು ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಮೇ ಬಿ ಎ ಲಾಯರ್, ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯಮಾನ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಬ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಸಂಪದ ಅಂದ್ರೆ ಗೈನ್. So what is gain after Mrityu Rupam that we have attained? Andre, after the Mrityu Rupam that our Sariram takes up, then it will just get another wealth point that is called Sampada. Sampadhyamana, Sampada andre plus, Apada andre minus. So ನಾವು ಸಂಪದ ವಿಪತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ we are sandwiched between the ವಿಪತ್ and ಸಂಪತ್. ಆದರೆ ನಾವೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಆಪದಾಂ ಅಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಮ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. We always look at the positive personality and then feel happy and comfortable, etc. ಬಟ್ ದುಃಖವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು, ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಏನಂತ, ಉಪಾಯಂ ಚಿಂತಯೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ತಥಾ ಅಪಾಯಂ ಚ ಚಿಂತಯೇತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿರೋನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, he not only should try to design the positive ways out, at the same time also, if you take the way out, are there going to be any problems and difficulties? You are driving ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, then the exit is coming for you, you should be little attentive. Supposing you miss that exit, to come back to the mainstream, you have to again travel some miles. ಅಯ್ಯೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ದಿ ರೋಡ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೇಸ್.
When we were young, we used to, in Bangalore, go by single roads. A single road ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಮೇಲೆ now if you want to drive, you are just little more attentive, agile and confused also. Which is the exit I have got to take ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So that's why that exit ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅದು ಸಂಪದ. And exit ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ವಿಪತ್. Therefore, ಅಭಿಸಂಪದ್ಯಮಾನಃ ಶರೀರಂ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬಂದಿರೋ ಶರೀರ, whatever body you get one back, it is a sampat. It is a gain for us. In fact, as in Bhagavatam said, the Paramatma, Narayana, has got 3 tires of his stomach. Pralaya Vadmele, when deluge takes place, there are 3 tires. First tire alli ಪುಣ್ಯವಂತರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. They will be in queue to get emancipation, liberation ಬರಬೇಕು ಅಂತ. Second tier people alli, there are people who have got mixture of punyam and papam, which has got to be sorted out, and then their course must be determined by Paramatma or Yama. Therefore, that kind of mixed punya papa fellows will be there in the second tier or second. And in the third type, complete papins are there. Robbers, whole life they spend their dawn ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮಹಿಷಾಸುರ, ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ, ರಕ್ತ ಬೀಜ, ಇಂಥ ರಾಕ್ಷಸರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಬಂಧ. ಸೊ ಯು ಸಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ they have some kind of punyam and they suffered curses. So papa vimochanakoskara, now you see Dattatreya, for example, there was one Brahma Rakshasa, and he was in the form of a tree in front of a Dattatreya Bhakta Vishnugupta or Vishnuchitta. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, he was every day doing Abhishekam to Dattatreya Guru or Trimurti Swarupa Dattatreya, and pour water, the Tirtha Jalam, pour water to the tree. Actually, it is said, how is the disposal of the Tirtham andre? It should be Tandhyavandana ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು, or ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು, and all that you should dispose either in the river or in the tree, to the trees, or in a say, not any and everywhere you can afford to throw it out. Even when you remove your ignopitam, you are not supposed to throw in the dustbin. You have to throw it to a tree or a water or somewhere flow of water. So adun sacred, because through that ignopitam only you have become better. Gayatri Upasana, you have done all that. So adaraha nanu abhisampadhyamanaha sariram. And sarira is the word used, not deha or kalebara or any other thing. Sarira means Siryata iti sariram, that is going to be disappearing. Therefore, abhisampadhyamanaha enagate papabihi samsrujyate. So, more importantly, he will be attached with this number of sins. Papabihi means more and more doshas and all that he will be getting. And again, saha utkraman mriyamanaha papano vijahati. That we have got to understand. You know, when he is having utkraman mriyamanaha, then he is leaving his body. When he is trying to go to other lokas, so utkramana mriyamanaha. These are the 2 actions that take place. Utkramana, before Utkramana, there is a lot of suffering. So, Utkramana, so he is trying to transit. Avaga, then, Amele Mriya, finished, done, Shavam. So, before the body becomes a corpse, Shavam, there is time also, 24 hours are there. You know, Namaliro 5 vital years, they take 24 hours to depart from our body. That's what they say. Up instantaneously, the pranavayu goes out. Amele apana, vyana, udana, samana, other vayugalidilla, vital years,
they will take their own time, and ultimately, after 24 hours of the death, pranavayu getting out, the body completely becomes corpse. Therefore, Savutkraman and Briyamanaha. So ಅವನು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಯ ಮೃತ್ಯು ವಶವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಯ is ಮೃತ್ಯುವಶಂ ಗತಃ. He will be eclipsed or caught by the mrityu. See, mrityu is also a cup, graha, in a sense that it is something like Ketu catching up the sun, having the eclipse. ಸೊ ಗ್ರಹಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೇತು ಗ್ರಹಣಂ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ, ರಾಹುಗ್ರಹಣಂ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಉಡುರಾಟ್. ಈ ಉಡುರಾಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿಗಳು ಈ ರಾಹುಕೇತುಗಳಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪಿಚ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. In fact, in America, we had not complete solar eclipse, but we could see, because clouds were there, sun was not visible. So we could see the dulling of the light, which will never happen when Surya Bhagavan is there on the horizon. So Akashdalliruವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ dullness ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, constant brightness, but the dullness comes only because of the clouds. Otherwise, he will be highly bright. ಅದರಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾಮನ್ ಬ್ರಿಯಮಾಣಃ ಪಾಪ್ಮನಃ ವಿಜಹಾತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿದಾನೆ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣಮಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪಾಪ ಆರ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಶರೀರ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ whatever amount of knowledge, whatever amount of punyam, whatever amount of sin, whatever amount of crimes, whatever amount of these things that we have done through our journey of life, all that will have a cessation, complete stoppage. That's why in English, you know, the people have only changed the letter to talk about the disease and disease. See, SEA disease is one thing, the disturbance of our health, and the CEAC disease is death. Finished. Amoit. So adrinda pap manaha vijahati. More important is punya alone comes with us with great percentage in order to travel after leaving the body. This all comes into the department of eschatology. Upanishads are good sources for knowing what happens after leaving the body. Death, that's why we have got sections like life after death. In life after death science alli, we have got interesting point is the disposal of the dead body. First of all, disposal in the begin agatte. How do you dispose? If it's a sannyasi, bury. If it's a gruhastha, burn. If is, and adharalli kuda we have got categorization. So burning and burying, these are the two ways how that disposal takes place. And here papmanaha vijahati. Adar nave papmanaha vijahati. That is, he only gives up the sin making program. ಇನ್ನೇನು ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಾಕ್ಷಸಸ್, ದೈತ್ಯಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪಾಪ್ ಮನಃ ವಿಜಹಾತಿ ಎಲ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಇನ್ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದಿ ಜರ್ನಿ. ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now, as Sivalinga, I read it already, I am doing tasya va etasya purushasya dve eva sthane bhavataha idam cha paralokasthanam cha standhyam tridiyagum swapnasthanam. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಈ ತ್ರಿಲೋಕ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ತ್ರಿಲೋಕ ಏನು, there are only two sthanas, ಭೂಲೋಕ ಅಂಡ್ ಪರಲೋಕ. ನೋಡಿದ್ರ? ಏತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಏತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ
ಯಾರಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. there is no chance to do more sins afterwards. So ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ there are only two goals. ದ್ವೇ ಸ್ಥಾನೆ, what is that? ಇದಂ ಪರಲೋಕ ಸ್ಥಾನಂ, ಇದಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪೃಥಿವೀ ಸ್ಥಾನಂ ಅಂಡ್ ಪರಲೋಕ ಸ್ಥಾನಂ. ಈ ಪರಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬರ್ತ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಲೋಕಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಸಪ್ತ ಇಮೇ ಲೋಕಾಹ. ಹೌ ಮೆನಿ ಭುವನಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಭುವನಾಸ್, ಮೇಜರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅವನು ಬಂದರೆ ಅವನ ಬಾಡಿಗೆ ಅವನು ವೆಹಿಕಲ್ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. And Sandhyam Trutiyagam. So next, in between, we have got the junction. Sandhya andre Sandhi. Ee Sandhi idiyalla, there are three Sandhyas to us. What are that? Morning and noon, afternoon. Noon and afternoon. And again evening and then night. So Sandhya. So there are three Sandhyas. Three Sandhya sthanagalu yavudappa andre ತೃತೀಯಂ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಥಾನಂ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಪ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೇದರ್ ಹಿಯರ್ ನಾರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಾಂತರಾಳಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನಿ. అమ్మవారు లలితా సహస్రనామంలో అమ్మవారు ఎక్కడున్నారంటే ఆజ్ఞా చక్రాంతరాళస్థ. దట్ ఈస్ స్వప్నావస్థ. దేర్ అమ్మవారు ఈస్ సిట్టింగ్, and there from you are able to have the controls of your gnanam. And so that is Sandhyasthanam. Even in Saundarya Lahari, Shankaracharya says Sandhya ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರುವ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಇದೆ. therefore ಸಂಧ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಂ. and tasmin sandhye sthane yete ತಿಷ್ಠನ್ ಉಭಯ ಸ್ಥಾನೇ ಪಶ್ಯತಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಹೋಲ್ ಸಿಟಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ದಿ ತಿರುಮಲ ಹಿಲ್ಸ್, ತಿರುಪತಿ ಡೌನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ನೀವು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟು ನೀವು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂ, ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಅಂತಲ್ವಾ, ಪಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿ. ಆ ತರಹ ನಾವು ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಪರಲೋಕವನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೌನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಡೌನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಶರೀರ ಹೊರಟೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲೇ ಹೋವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೋವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1 year ಟು ಮೇಕ್ ಜರ್ನಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಆ 1 year ತನಕ ಮಾಸಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತರ್ಪಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್. See that their journey will become comfortable. ಸೊ ಉಭಯ ಸ್ಥಾನೇ ಪಶ್ಯತಿ. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮವ್ರು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮಗನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂತೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರೇ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ತಂದೆಯ ಅಥವಾ ತಾತೆ ಯಾರ ಮರಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಫಲ ಹೋಗಿರುವವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್.
ಹೌದು ನಮ್ಮ ಸರ್. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹುಡುಗ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನೋ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹಿಂಗಿದಾನು. ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಆಲ್ಸೋ. ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್, ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ kingdom and the people and ministers and all people, he came to a Munyashramam. There also he thought, ayo, whether Dana Kriya is going on, or how are my children, how are my wife, how is my wife. ಈ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸುರಥಾನೋ ರಾಜಕುಮಾರ, ರಾಜ. ಇವನು ಸುಮೇಧ ಮೀನ್ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಅವನು ವೈಶ್ಯ. ಇವನ್ ಸಮಾಧಿ ಆಲ್ಸೋ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಾಬ್ಡ್ ಬೈ ಮೈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, they made me widowed and they sent me here, how are they managing. ಈ ತರಹ ಮನಸ್ಸು, there will be shuttling. ನೋಡಿದ್ರ, this is not at all untrue according to ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ. ಅಯ್ಯ ಆ ಹೈಟ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದಂ ಲೋಕಂ ಪರಲೋಕಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಥ ಯಥಾ ಕ್ರಮೋಯಂ ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನೇ ಭವತಿ. He cannot continue to be having ideas with the ಭೂಲೋಕ. 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪರಲೋಕ ಸ್ಥಾನಂ ಯಥಾ ಕ್ರಮಃ ಅಯಂ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ he will become absolutely dark about the ಭೂಲೋಕ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇಶಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೋಗಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಗ್ರಹಚಾರ. ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಅಂದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಬೇರೆ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ನೋ. ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋವನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಗೋಸ್ ಟು ಬನಾರಸ್ ಆರ್ ಕಾಶಿ, he almost goes to death ground ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಸು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಂಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಥಾನಂ ಪರಲೋಕ ಸ್ಥಾನಂ ಚ ಯಥಾ ಕ್ರಮಃ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಯಂ ಪರಲೋಕ ಸ್ಥಾನೇ ಭವತಿ. ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಪರಲೋಕ. ಸೊ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪರಲೋಕಸ್ಥಾನಂ ಭವತಿ ಇಮಾ ಕ್ರಮಂ ಆಕ್ರಮ್ಯ ಉಭಯಾನ್ ಪಾಪ್ಮನಃ ಆನಂದಾಂಶ್ಚ ಪಶ್ಯತಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬಂಡನ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಿನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಪರಲೋಕ, there he tries to look at the SB of Punyam. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರ, ಆಕ್ರಮ್ಯ ಉಭಯಾನ್ ಪಾಪ್ಮನಃ ಆನಂದಾಂಶ್ಚ ಪಶ್ಯತಿ. ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು, ಆಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪುಣ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಪಂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಆನಂದಾಂಶ್ಚ ಪಶ್ಯತಿ. ಅಂಡ್ ಸಹ ಯತ್ರ ಪ್ರಸ್ವಪಿತಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಸರ್ವಾವರ್ತೋ ಮಾತ್ರ ಅಪಾದಾಯ ಸ್ವಯಂ ವಿಹತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಯ ಸ್ವೇನ ಭಾಸಾ ಸ್ವೇನ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪ್ರಸ್ವಪಿತಃ ಅತ್ರ ಅಯಂ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭವತಿ. ಸೊ ಯು ಸಿ ದ steps to become once again Jyoti, because we are all Amrutasya putraha vayam Amruta bhavema anta. We are all the children emanating from the Amrutam, and we lost that kind of luxury or comfort. Got exposed to two things. But our target must be upon the life is
to go back to Amrita Loka. That's why Amritasya Putraha ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಏವ ಭವೇಮ. ವಿ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅಮೃತಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಯು ಸಿ ಎ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಐಸ್. ಏನೋ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಹುಳ ಬಂದರೆ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂದನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್. ಆ ಕಾಕ್ರೋಚು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ನೀವು ಕೀಪ್ ಆನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್, ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾವರ್ತೋ ಮಾತ್ರ ಅಪಾದ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ವಿಹತ್ಯ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಯ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ಜ್ಯೋತಿ. ನೀವು ಜ್ಯೋತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಯು ಓನ್ಲಿ ಶುಡ್ ಡೂ, nobody can help it there. That's why you have got one beautiful slokam. So pranaya tasmai namaha yo anta pravisya vachamimam prasuptam sanjeevayate akhila shakti dhara swadhamnam ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಸೊ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಆ ವಾಸುದೇವನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಹೂ ಈಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಣ. ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಸಾರ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ 16-17 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಪ್ರಾಣ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ by Arjuna because he is a Jyoti himself. Then he says, Nashto moha smritir labdha tat prasadat janardana antare. See, tat prasadat janardana, nashto moha smriti labdha ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಯೋತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೋಕ. ಸೊ ಇಹಲೋಕ ಪರಲೋಕ. ಸೊ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಹತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಯ. ನಿರ್ಮಾಯ means architecture. You have to build up. Nothing is possible for us unless you build that. What good you do today, tomorrow you reap. What bad you do today, you reap the result tomorrow. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ, whatever you are construct, all building material you can bring it out. When all building material is quite good, you can build a house. Similarly, ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೂಜಾ. ಆಗಮಾರ್ಥಂದು ದೇವಾನ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸರ್ವಾವರ್ತೋ ಮಾತ್ರಾಮಪಾದಾಯ ಸ್ವಯಂ ವಿಹತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಯ ಸ್ವೇನ ಭಾಸಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಸ ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿ. ಸ್ವೇನ ಜ್ಯೋತಿಷ, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ವಪತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಜ್ಯೋತಿ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ ಅన్నమాట. ಸೊ ಹತ್ರ ಎಂ ಪುರುಷ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭವತಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ದ್ರಂ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಆರ್ದ್ರಜ್ವಲದಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರೀಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಪ್. ಹೌ ಡು ಯು ರೀಚ್ ಅಪ್? ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಮೈಂಡ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಧ್ಯಾನಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ and then lot. And ultimately when your mind, when you go into samadhi and dhyana and all that, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು you will see vibrations, you see the concentric circles, ultimately you will see the jyoti.
Jyoti, because Paramatma is Jyoti Rupaha. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಜೆಂಡರು, ಬಾಡಿ, ಫ್ಲೆಶು, ಬೋನ್ಸು ಏನಿಲ್ಲ. he is just light, he is just brilliance. So ಸ್ವಯಂ ಪುರುಷಃ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭವತಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಜ್ಯೋತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕ, ವೆನ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ wrote it, he is a ಜ್ಞಾನಿ par excellence. We should remember all these Matadika. See, Upanishads have been interpreted by Shankara Madhva Ramanuja and several Anuyayins. Accordingly, in the same line of thought, people have interpreted our Upanishads, but the Upanishadkaras do not give room for any kind of sectionalization like that. ನಾವು ಸೆಕ್ಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಇದೆ, ದ್ವೈತ ಇದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಆಚಾರ್ಯಗಳು, ಗುರುಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ವೇದಾಂತಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ is going to be a theme of our conference or meet on 16-17 December. You once again read the flyer again and again. Think how that kind of theme and emancipation also is included. How that ultimately emancipation ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ, ಜ್ಯೋತಿರಾಗಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ environment and Prakriti in Jyotirloka. See, for example, another one is Trisanku Swarga anta heltini niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. But this Trisanku Swarga is not different from the Swarga Loka. But Trisanku Swargadalli ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಟಾಪ್ಸಿ-ಟರ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತ್ರಿಶಂಕು ಮಹಾರಾಜ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಟಾಪ್ಸಿ-ಟರ್ವಿ and Vishwamitra Maharshi stopped him in the Antariksha. Oh, Trisanko Antarale Tishtha. Kalidasa says in Abhijnana Shakuntalam there, somewhere, Trisanko Antarale Tishtha anta order ಮಾಡ್ತಾನೆ. Accordingly, neither upon the earth nor in the heaven, he will be sandwiched between these two and he will be topsy-turvy moving. Anyway, so like that, we have the beautiful, that means after leaving the body, when getting into the Swapnam, and after the Swapnam we get into the Paraloka, settle down there. In settled in Paraloka, we will be able to supervise and examine, get an account of our Papa and Punyam. Then we get into the sleep, and there we are able to Swapnavastha, and in that Swapnavastha again, we are able to build our own light, and having built our own light or Jyoti, we are illumined by that Jyoti, and not only you are illumined, you merge into the Jyoti, and that's exactly what would happen to the body that we are possessing now. Okay, I stop here. Beautiful. Thank you very much. Om Swasti. Om Krishnaya Vasudevaya Hriye Paramatmane Pranata Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha Krishnaya Yadavendraya Gnanamuktaya Yogine Nataya Rukmineshaya Namo Vedanta Vedine Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Shanti Shanti Shanti.
आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः आभिर्गिर्भिर्यदतो न ऊनमाप्यायय हरिवो वर्धमान यथा स्तोत्रभ्यामयि गोत्रारुजासि भोगिष्ठभाजो अदत्येषाम ब्रह्म प्रवादि स्म तन्नामहासीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु ॐ तत्सत् हरि ओम्।